Merhabalar IEEE Computer Society Türkiye üyeleri. Bilim ve mühendislik severler demek aslında daha doğru belki. YouTube üzerinden de canlı yayındayız şu anda. Final günündeyiz bugün. 2021 IEEE Türkiye Computer Society Yüksek Lisans Tez Ödülleri final ve ödül töreni programı ile karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Huseyin Yapici, Computer Society Türkiye Sekreteri ve Aktivite Komite Başkanıyım. Bugün töreni modere etmeye çalışacağım. Rejide de Gamze Demircan arkadaşımız bizlere yardımcı olacak. Birbirinden kıymetli hocalarımız bizlerle birlikte olacaklar. Birbirinden değerli yüksek lisans test çalışmalarını yazarlarından dinleme ve tabii ki sorularımızı iletme şansına erişeceğiz bugün. Programın ilk bölümünde başkanımızın açılış konuşmasıyla başlayacağız. Sonrasında dereceleri sırasıyla biraz daha adettendir 3-2-1 şeklinde yazarların sunumlarıyla dinleyeceğiz. Yine tez danışmanlarımız da bu noktada duygu ve düşüncelerine yer vermeyi planlıyoruz. IEEE Computer Society Türkiye bölümü olarak kuruluşundan 30. yılımızı kutlamanın ve ilk günkü heyecanla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu noktada Computer Society Türkiye bölümünün bugünlere gelmesinde emeği geçen hocalarımıza, gönüllülerimize ve üyelerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Tez ödüllerinde böyle kıymetli bir yılda başlaması ve elbette anlamlı, bizim için ayrı bir anlama sahip. Umuyoruz ki ileriye dönük de uzun yıllar büyüyerek yoluna devam edecek, bir gelenek olarak sürecektir. Bu noktada sözü duygu ve düşünceleri için değerli başkanımız Sezer Hoca'ya yöneltiyorum. Teşekkür ederim Hüseyin. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizleri ağırlamak böyle bir anlamlı günde hep beraber bu ödülleri yazarlara ve danışmanlara takdim etmek bizlere onur veriyor. Bilgisayar bölümü, yani IEEE Computer Society Türkiye Başkanlığı görevini bir senedir yürütmekteyim. Bu görevler içerisinde yardımcı olarak Doktor Taha Şerif, yine Yeditepe Üniversitesi'nden, Hüseyin Yapici az evvel sekreter pozisyonunda ve diğer danışma kurulu üyelerimiz Hasan Fatih Uğur'da, Reyhan Aydoğan, İsmail Arı, Onur Demir ve Alper Yeğin olmak üzere Türkiye Computer Society görevlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben kısaca nedir ne değildir biraz özetlemek istedim. Bu bilgisayar topluluğu, bilgisayar bilimi, mühendisliği alanında sayısız dergi yayınlarının gerçekleştiren, konferans, sempozyum, etkinlikler düzenleyen, bilgisayar bilimi mühendisliği standartlarını ve eğitim içeriklerinin geliştirilmesinde öncülük yapan, kısacası bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinin hem akademide hem de endüstride gelişmesine katkı veren bir mesleki kuruluş. Bilgisayar bilimleri ve bilgisayar mühendisliği alanındaki en önemli iki mesleki kuruluştan biri olan IEEE çatısı altındaki bilgisayar topluluğunun geçmişi, Amerikan Elektrik Mühendisleri Enstitüsü'nün büyük ölçekli hesaplama cihazları alt komitesinin 1946 senesinde kurulmasıyla başlamıştır. Yani. Ve bu Radyo Mühendisleri Enstitüsü ve Amerikan Elektrik Mühendisleri Enstitüsü'nün 1963 senesinde birleşmesinden sonra ilgili komite ve önceki kuruluşlar grubu modern IEEE bilgisayar topluluğunu oluşturmak için 1971 senesinde bir araya gelerek resmen IEEE bilgisayar topluluğu kurulmuştur. Türkiye'de de bilgisayar topluluğu Türkiye bölümü ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Uğur Halıcı tarafından 1 Mart 1991 tarihinde kurulmuştur. Sayısız başkanımız oldu. Değerli başkanlarımız sırasıyla Uğur Halıcı, daha sonra Mehmet Reşittoğlu'nun yine ODTÜ'den, Profesör Doktor Ferda Alparslan yine ODTÜ, Profesör Doktor Atilla Özgit ODTÜ, Profesör Doktor Lale Akarun Boğaziçi Üniversitesi, Profesör Doktor Uğur Güdükbay Bilkent Üniversitesi, Profesör Doktor Selim Balcısoy Sabancı Üniversitesi, Profesör Doktor İbrahim Körpoğlu Bilkent Üniversitesi, daha sonra Profesör Doktor Hasan Fatih Uğur'da Özyeğin Üniversitesi sayısız etkinlikler düzenlemişler ve bu görevi yapmışlardır.
Bu vesileyle IEEE Bilgisayar Topluluğu Türkiye bölümünün bugünlere gelmesinde emeği geçen hocalarımıza, yönetimlerimize, özverili çalışma ve katkıları için aktivite komitelerimize içtenlikle teşekkür ederim. Bugün itibariyle IEEE Bilgisayar Topluluğu Türkiye bölümünde bir fellow, life member, 2 tane life member, 15 tane senior, 37 tane üye, affiliate 3 tane, graduate öğrenci 25 tane, 81 tane de öğrenci olmak üzere toplam 164 kişi olduk. İlerleyen zamanlarda sayımızın daha da artacağını umut ediyoruz. Buna bağlı olarak etkinliklerimizi artırarak ülkemizde bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanının gelişmesine katkı sağlayacağız. 2021 senesinin anlamlı bir yıl olması şu açıdan anlamlı. Öncelikle IEEE Bilgisayar Topluluğu'nun 75. yılı. Bizim de 30. yılımız. Bunu bu sene kutladık. Ve bu yarışmayı da ilk defa düzenledik. Bu yarışmanın anlamı şu açıdan önemli. Yapılan çalışmaların, bu bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği alanında yapılan tezlerin, çalışmaların duyurulması ve bu çalışmalara katkı sağlayan öğrencilerin ve danışmanların ödüllendirilmesi bizim için çok önemli. İnşallah beğenirsiniz ve giderek her sene bunu yaygınlaştırarak tüm Türkiye çapında diğer üniversitelerinde daha çok katılım sağlamalarını umut ediyoruz. Güzel bir yayın olacağını umut ediyorum. Ben sözlerimi burada noktalarken gelen, katılan tüm danışmanlı hocalarımıza, emeği geçen jüri değerlendirmede emeği geçen tüm jüri üyelerimize, bu yayınlarıyla, tezleriyle başvuru yapan adaylara ve dereceye giren adayları şimdiden tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Ve sözü Hüseyin'e bırakıyorum tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. Geçmişten günümüze de bir yolculuk olmuş oldu. Konuşmanız için teşekkürler. Buradan sonrasında aslında birazcık bu süreci hatırlayalım. Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında gerçekleştirilmiş en iyi yüksek lisans tezlerini belirlemek, üyelerimize ve ülkemize tanıtmak ve ödüllendirmek amacıyla Mayıs sonu çıktığımız bu yolda şu anda final zamanı. Bazı başvuru şartlarımız vardı bu duyuruya ilk çıktığımız zaman. Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanını aslında kendimize odak edinmiştik. Ocak 2017 sonrası yüksek lisans tezlerini kabul ettik ve tabii ki Computer Society üyesi olmasını beklemiştik tez yazarının ya da danışmanının. Teorik temelli ve uygulama temelli olarak 2 farklı kategoride tezlerimizi kabul etmiş olduk. Sonrasında jüri değerlendirme sürecine geçildi. Burada tabii belki birazcık detay vermek gerekiyor. 3 farklı kategoride değerlendirildi yüksek lisans tezleri. Yazım tarafında 25 puan, içerik 40, yayın tarafında da 35 puan olarak ağırlıklandırıldı. Jüri üyelerimiz yoğun mesai harcadılar. Gerçekten tez yarışmasına katılan birbirinden değerli ve başarılı tezler arasından seçim yapmak jürimiz için de epey zor oldu. Kendilerine de kıymetli destekleri ve emekleri için tekrardan teşekkür ediyoruz. Onları da tekrar hatırlamak isteriz. Bilkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Altay Güvenir, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Eşref Adalı, Gebze Teknik Üniversitesi'nden Doçent Doktor Mehmet Göktürk, Bilkent Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Ercüment Çiçek, Özyeğin Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Reyhan Aydoğan ve Palo Alto Test Teknolojisi şirketinden de Doktor Haluk Konuk hocalarımız jüri olarak bizlere destek vermişlerdi bu süreçte. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Ve şimdi geldik en heyecanlı kısmına, ödüllerin üçüncüsüyle birlikte aslında anons etmeye başlıyoruz. Ve IEEE Computer Society Türkiye Yüksek Lisans Tez Ödülleri 2021 üçüncüsü Analytical Models for the Scalability of Dynamic Group Key Agreement Sharing Systems
adlı teziyle Gökçen Çantalı. Kendisini tebrik ediyoruz. Danışman hocaları Profesör Cem Ersoy ve co-advisor olarak da Profesör Ufuk Çağlayan hocalarımız kendisine bu süreçte destek olmuşlardı. Buradan sonra Gökçen tekrar tebrik ediyoruz ve sözü sana bırakıyorum. 15 dakika bir sunum süreniz olacak. 5 dakikada soru cevap gibi arkasına değerlendireceğiz. Süre kısıtına sadık kalırsak seviniriz. Teşekkür ederiz. Ekran paylaşımı yaparak belki. Merhaba, sesim geliyor mu? Sesiniz geliyor. Bir de ekran paylaşımı alabilirsem. Tabii. Ekranım gözüküyor mu şu an? Ekranı da görüyoruz. Teşekkür ederiz. Önce de çok teşekkür ederim beni bu ödüle layık gören herkese ve başta bu tezde en az benim kadar emeğe geçen Orhan Hocam, Cem Hocam, Ufuk Hocam hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlar olmadan bu tez zaten buraya gelemezdi. Şimdi sizlere tezimin konusunu sunmak istiyorum. 2019 yılında yaptığım yüksek lisans tezim konusu Dynamic Group Key Agreement protokolleri ve Secure File Sharing sistemlerinin ölçeklenebilirliği için analitik modeller tasarlamaktı. Burada Dynamic Group Key Agreement protokoller ve Secure File Sharing sistemlerinin ne olduğundan biraz değinerek başlamak istiyorum. Öncelikle Dynamic Group Key Agreement protokolleri bir grup participant'ın birbirleriyle iletişim kurarak ortak bir anahtar hesaplamaları ve bu hesaplanan anahtarı kullanarak komünikasyonu şifrelemesine dayanan bir güvenlik protokolü. Bunu Group Key Distribution protokollerinden ayıran özelliği ise ortak bir key distribütör olmaması, dolayısıyla single point of failure ihtimali ortadan kaldırması ve tamamen dağıtık bir sistem üzerine anahtar hesaplamasını sağlayan bir protokoller. Bunları genel olarak iki kategoride ele alabiliriz. Biri statik protokoller, bir de dinamik grup agreement protokolleri. Statik protokollerde gruptaki participantlar, sayıları kişiler sabit, değişmiyor. Yani değişirse komple bütün protokol baştan hesaplanıyor gibi. Dinamik grup agreement protokollerinde ise bu gruba yeni kişiler dahil olabiliyor ya da var olan kişiler çıkabiliyor ve bunun üzerine ufak operasyon, join, leave operasyonlarıyla grup key güncelleniyor. Bizim tezimizin odak noktası Dynamic Group Key Agreement protokolleri üzerine. Burada gruba yeni kişiler geldiği zaman ya da birileri çıktığı zaman bu key hesaplamasının ne kadar süreceğini, ölçetebildiğini hesaplayan analitik modeller üretmek ve bu sayede bir nevi yoğun zamanlarda hangi noktada sıkıştığını anlamasına olanak sağlamaktır. Burada bu bahsettiğim gibi Dynamic Group Key Agreement protokollerinin ölçetebilirliği için analitik modeller tasarladık tezimizin katkısı olarak. Bu modellerde kuyruk teorisini kullandık, queuing models'ı. Sonrasında bu elde ettiğimiz modellerle bir tane örnek Group Key Agreement protokolü üstünde performans analizi yaptık ve hem analitik hem nümerik olarak bazı performans sonuçları elde ettik. Sonrasında da Secure File Sharing Systems dediğimiz Group Key Agreement protokolleri kullanarak komünikasyonu şifrelemenin yanı sıra dosyaları da o anahtarla şifreleyen sistemler bunlar. Secure File Sharing Systems. Bu sistemlerin de analizini bu modellerle yapabilecek şekilde extend ettik modellerimizi. Tezimizin başlıca katkıları bunlar. Şimdi modellerimizden bahsedelim. 3 tane alt modelden oluşuyor. Biri join model. Bu sisteme yeni gelen kullanıcıların eklendiği, handle edildiği model. Halihazırda bulunan kullanıcıların ayrıldığı modelde leave model ve ikisinin ortasında bulunan, onları birbirine bağlayan herhangi bir T anındaki grubu temsil eden resonance model var. Ve bu üç model birbiriyle bir pipeline içerisinde birleşmiş durumda. Görebiliyorsunuz. Üçünde de farklı queue'lar kullanılmış durumda. Pardon, biliyorum ama slide'ın sadece başlığını görüyoruz. Diğer slaytları görmüyoruz. Bilgin olsun. Şu an slide'ları göremiyor musunuz? Sadece ilk sayfasını görüyoruz. Evet abi.
sayfasını görüyoruz. Eğer şey yaparsan F5 ile bir slide modu getirirsen slideshow'u görmüyoruz. Tamam, pardon, özür dilerim. Şu an gözüküyor sanırım. Şu an gözüküyor. Ben de bilinçli yaptığın için şey yapmamıştım. Yok, pardon. Reyhan Hocam teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Şuradan alayım isterseniz. Hani 3 model demiştim. Join, Leave ve ikisinin arasındaki resonance model. Bu da o üçünün bir de pipeline içinde bulunduğu overview. Şimdi bu modelleri kullanarak başta 3 tane operasyonun inceledik. Single join, participantların birer birer sisteme girdiği durum. Leave, participantların birer birer ayrıldığı. Bir de bazı grup key protokolleri mass join isimli bir operasyonla destekliyor. Burada kullanıcılar birer birer sisteme girmek yerine ne kadar kişi bekliyorsa sisteme girme hepsi tek seferde toplu olarak alınıyor ve tek bir grup key update operasyonu oluyor. Biz de bu 3 operasyonu inceledik modellerimizle. Single join'dan başlayalım. Burada bir MM1Q kullanıldı ve Markov modelden ortaya çıkan sonuçlarla ortalama join'in ne kadar süreceğinin hesaplandığı bir formül türettik ve bunu kullanarak da sisteme yeni bir participant geleceği zaman ortalama ne kadar bekleyecek ve ortalama kaç participant sisteme girmek için bekliyor, bunları uzun vadedeki ortalamanı hesaplayan bir metrikler elde ettik. Benzer bir prosesi mass join operasyonu için de yaptık ama burada herkes toplu olarak alındığı için burada farklı bir Markov model var. Bunun closed form sonuçları biraz daha farklı oldu. Ama yine benzer bir süreçle ortalama ne kadar beklediği, kişinin gruba girmeden önce kaç kişinin beklediğinin bilgisini elde etmiş olduk. Leave operasyonu için de biraz farklı bir yöntem izledik. Bu doğrudan residence'a bağlı olduğu için çünkü grupta ne kadar kişi varsa daha fazla kişi ayrılamaz. Burada leave'i residence'la beraber düşündük ve kullanıcıların sistemden ayrılması için gerekli olan toplam sürenin ortalama ne kadar süreceğini hesaplayan formüller türettik burada. Buradaki notasyonu da görüyorsunuz. Bu modellerimize ek olarak bir de bazı senaryolar sunduk. Bu senaryolarda kötü niyetli kullanıcılar, iyi niyetli kullanıcıların protokolünü bozmaya, komünikasyonu bozmaya çalışıyorlar. Bu senaryoların amacı bu sistemi tasarlayan kişilerin hangi koşullarda sisteme saldırı olabileceğinin tespitinin yapılmasını kolaylaştırmaktı. Burada mesela bu senaryo örneğinde kötü niyetli kullanıcıların gruba girmek için bir flood halinde join isteği attığını görüyoruz ve bunun sonucunda da sisteme katılım isteklerinin arasındaki inter-arrival time'lar azalıyor ve daha keskin bir curve haline geliyor. Başka bir saldırı senaryosunda ise kullanıcının bir an hemen gruba hemen dahil olup arkasından hemen ayrıldığı bir senaryo düşündük. Burada da ortalama residence time düşürdüğü için aslında iki farklı mean residence time oluyor. Bir dürüst kullanıcının, bir kötü niyetli kullanıcının. Bu da residence time distribution'un bozulmasına sebep oluyor. Başka bir senaryoda da ise kötü niyetli kullanıcıların network'e saldırabildiğini ve iyi niyetli kullanıcılara bağlantısını koparabildiğini farz ettik. Bu senaryoda da iyi niyetli kullanıcılar tekrar bağlanması için istek yollamaları sebebiyle residence time'ları düşüyor ve inter-arrival time'ları düşüyor. Bu şekilde grafik gene distribution dağılıyor. Sonrasında bu modelleri bir tane örnek grup key protokol olan CAP-PBC isimli protokolde kullandık. Bu protokolün kendi kullandığı fonksiyonların tablosunu görebilirsiniz. Bunların sembollerini analitik measurement'ta, simülasyon sonucu elde edilen bu execution time'ları da numerical analizde kullandık ve analitik çözüm formüllerle grafikler elde ettik. Burada yine single join, mass join, leave operasyonlarını inceledik. Single join için ortalama bekleme süresi ve ortalama bekleyen kişi sayısını formülize ettik. Mass join için bu formülde direkt close form elde etmek zor oldu. O yüzden bir tane upper bound bulduk. Hani ortalama ne kadar süreden fazla beklemeyecekler
gibi bir formül. Ve gene bu protokoldeki ortalama live süresini hesapladık. Bu protokol bir de ek olarak partial backward confidentiality ile join sağlayan bir fonksiyonu var, join PB'si. Bu da aslında bir single join artı mass join operasyonunun arka arkaya gelmiş olması gibi düşünebilirsiniz. Bunun da bu operasyon üzerinde bir analiz yaptık ve bunlar için de performans measurement'ları upper bound olarak bulduk. Ve numerical izahatları da kullanarak ortalama waiting time'ın kullanıcının geliş sıklığına bağlı olarak nasıl değiştiğinin grafiklerini çizdirdik. Burada grafiği çizdirirken farklı ortalama grupta kalma sürelerini hesaba katarak çizdirdik. Böyle eksponansiyel bir grafik olduğu gözlemlendi. Sonrasında yine aynı makalede yer alan bir de secure file sharing sistem var. Private file sharing sistem olarak. Bu file sharing sistem'da aslında bu demin KPBC protokolünü kullanan bir sistem. Komünikasyonu şifrelemenin yanı sıra bir de dosyaları şifreliyor ve onları tutuyor. Burada group key update olduğu zaman bir tane kullanıcının eski group key ile dosyaları decrypt edip yeni anahtarla encrypt edip tekrar upload etmesi gerekiyor. Biz de bu operasyonları analitik modellerimizle analizini yaptık. Burada analiz yaparken kullanıcının ortalama bandwidth'lerine göre farklı analizler yaptık. Kullanıcının internet hızlarının düşük olduğu, ortalama olduğu ve yüksek olduğu durumlar için farklı formüller türettik. Burada zaten hani low bandwidth olduğu durumda dosya upload ve download miktarı süresi öne çıkarken diğer case'lerde group key update süresi de öne çıktığı için o taraflarda daha karmaşık formüller oldu. Yine benzer şekilde nümerik izahatları da kullanarak gene kullanıcının sisteme geliş sıklığına bağlı olarak ortalama bekleme süresinin ne kadar değiştiğini gösteren grafikler çizdik. Bu sefer ortalama residence time'lar yerine ortalama kullanıcı bandwidth'lerini hesaba katarak bu grafikleri çizdirdik. Bunun analizini de bu şekilde yaptık. Ve bu test çalışmasından da 2019 yılının Eylül ayında ACM'in Transactions on Privacy and Security dergisinde bir makale kabul ettirdik. Makaleni bu linkten erişebilirsiniz ilginizi çekerse. Kullandığım referanslar da burada yer almakta ilgilenenler için. Bu kadar da sundum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorusu olan varsa soruları almaktan mutluluk duyarım. Çok teşekkürler Gökçen. Varsa soru Zoom üzerinden buradan alabiliriz ya da YouTube'dan gelen soru varsa oradan da alabiliriz. Buyurun sözü hocam siz isterseniz. Ben aslında şeyi merak ettim. Bu master bittikten sonra ne yapıyoruz Gökçen? Doktoraya başladık mı? Neredesin? Çalışıyor musun? Onları öğrenmek istedim. Teşekkürler hocam. Aslında biraz ara verdim diyebilirim şu an. Doktoraya hani ileride bilmiyorum devam eder miyim? Aslında etmek isterim. Bu akademik çalışmalardan keyif alıyorum. Ancak biraz iş hayatına girdim. Bu süreçte evlendim. Birkaç şey oldu. Hayatımda değişiklikler oldu derken şu an iş hayatında çalışıyorum aslında özel sektörde. Türkiye'desin anladığım kadarıyla, evet, değil mi? Türkiye'deyim. Tebrik ederim tekrardan. Güzel bir çalışma. Ama doktora devamı gelsin bence. Teşekkürler hocam. Hani ben de yani imkanım olduğunu yapmak isterim tabii ki. Teşekkür ederiz. Var mı bir sorusu olan buradaki katılımcılardan? YouTube'dan da gelen bir soru yok. Dilerseniz ikinci pozisyonla devam edebiliriz. Teşekkürler Gökçen sunumun için tekrar. Rica ederim. Burada şeyi de bahsetmek gerekiyor. Katılımcılarımıza, yazarlarımıza birer plaket ileteceğiz. Tabii şu anda şunu da belki bahsetmek doğru olacak. Online yürüttüğümüz için ödül töreni ne yazık ki pandemi sebebiyle bu süreçleri de online götürmek zorunda kaldık. Plaketleri de
posta ile kendilerine ileteceğiz. Aynı zamanda danışman hocalarımıza da birer teşekkür belgeleri hazırladık. Onları da kendilerine ileteceğiz. Tekrar buradan da duyurmuş olalım. Ve ikinci olan projeyle, tezimizle devam edelim. At the second place, award goes to Faizan Saftarali with his thesis is named Synergy Grids, Blockchain-Assisted Peer-to-Peer Energy Trading and Prosumer Management Framework from Koç Üniversitesi. Congratulations, Faizan. Also, congratulations for the Professor Öznur Özkasap as advisor. And can you share your presentation with us, Faizan? Can you hear me? Yes, I can. Thank you very much for the wishes. And can you see my screen now? Yes. Okay. Hi, everyone. My name is Faizan, and I'm presenting my thesis, Synergy Grids, Blockchain-Assisted Peer-to-Peer Energy Trading and Prosumer Management Framework. So this is going to be the agenda of the presentations. We start with the contribution and overview, then little introduction. Then I will talk about the motivation and related work. Then I will discuss the two parts of my thesis, energy chain and federated grids. And at the end, I will give conclusion and future directions. So these are the main contributions of synergy grids, which is my thesis. So we present three blockchain-based energy trading models. Then a heuristic-based grouping approach is presented for prosumer collation. Blockchain-based trading system is also presented in this thesis that helps within microgrid and the cross microgrid energy trading for better profitability and performance. These are the list of publication. The first one is at IEEE Computer, which was the cover as well. The other ones are in the journal, are in the top journals. And these are the three conference papers as well. One is IEEE WOMOM, and the other one also are published. So this is going to be the overview of this energy grids. So this is distributed in two parts. One is energy chain and the other part is federated grids, as discussed earlier. This energy chain has two modules. One is a grouping module and one is a learning module that we will discuss further. And federated grid has also two modules. One is the energy sharing and trading, and the other is blockchain federated learning. In this slide, in this presentation, I will be more focusing on energy chain and the energy sharing and trading in federated grids. Let's talk about the introduction and the background. So there are the energy demand increase in the world, and now most of the energy sources are dependent on distributed renewable energies such as solar energy and the wind energy. Because of the ease of having the distributed renewable energy sources, there is a new player in the market, which are prosumers. These prosumers can generate the energy and also can consume the energy. So that has led to the emergence of peer-to-peer energy trading. And the entities involved in this trading are consumers that buy energy, prosumers that generate and consume the energy, and the energy generators, which are the large energy resources managed by the governments. Now, what is the energy trading? So traditionally, energy trading is done between the consumers and prosumers and the large scale energy storages that is managed by the government, and there is a central utility manager that actually manage this the sale of the energy between the consumers and the energy plants. The problem over here is that this central utility manager has many security and performance issues, and we cannot moderate the energy pricing as well. So a better prosumer management system is required.
Here now, I will discuss a little bit about blockchain. The blockchain is a distributed ledger, which is constructed of transactions, and it is split into blocks, and that is present over the entire network to be validated. These are some of the features of blockchain. We present consensus, it presents immutability, resilience, and uniqueness. Now I will talk about the motivation and the related work. So as I discussed earlier, there are prosumers in the society, and a better prosumer management system is required for enhanced profitability, resource reliability, and consumer satisfaction. Where does the blockchain fit in? So blockchain reduces or eliminates the need of central authority and eliminate the central point of failure and enable trust between the consumer and the prosumers. It also provides better consensus for the distributed systems. So the very first attempt at prosumer management was smart grids, where all the prosumers are connected through a central utility, and they can sell their energy to the peers. Although they provide a good solution to this, but there is still a problem of central utility over here, which has to be solved. So on into that problem, blockchain and energy trading ideas were presented in several papers. The first idea was given in the Brooklyn microgrid back in 2018. And now there is increase in countries and companies that are using blockchain for the energy trading. These are some of the blockchain trends. For example, Japan is going towards it. And then there is a trend in UK, India, and Australia. So in this section, I will present the proposed models for the energy trading. So there can be three models which are presented in the IEEE computer paper of ours. And the first one is infrastructure-based P2P energy trading. It means that this infrastructure assumes that all the prosumers and consumers have the physical layout where they can trade the energy. That means they have the physical wires to transfer the energy from one consumer to the other. And also they have the smart meters, which can be used to regulate this transfer. All the other monetary transfers are done using the blockchain platform. The other one is the ad hoc P2P energy trading, where we use the government available grids to transfer the energy. So there is no physical link between the prosumers and consumers. So these wires are used for the energy trade. The last is the large scale energy storage based trading, where prosumers sell their energy to the government, which is the large scale energy storage. And then that regulation of giving that energy to the consumer is done by the government itself. So the prosumers don't have to worry about that. Now I will talk about energy chain, which is the first part of my thesis. The problem statement is this, that we have prosumers which have distributed renewable energy. But the problem is that most of the prosumers, they create very low amount of energy. Hence, they might not be able to get the fair share in the market. That actually results in the prosumers to drop out of the program. The second problem over here is the network issues, that the central utility managers have low degree of scalability, single point of failure, and there is a dependency of third parties. So to improve the performance and security, we will require some better solution to this problem. So this is the overview of virtual prosumer grouping. So what happens is that this is the individual trading approach, where there is a buyer and it is connected to all the prosumers and can request the energy from one of them. And then these are the grouping approaches. The first one is grouping using central prosumer management, which has been done before in the literature as well, but they still use central entity, which has problems, as we mentioned earlier.
But if we use blockchain over here, then the prosumers can connect to the consumers using the blockchain and have a better trust and scalability. Now I will define the prosumer grouping goal, which on base of which the grouping is done. So the goal over here is that the maximum profit within the group is equal or has a minimum difference. So for example, if we have the prosumers with these energies, then we can, and we have to create 2 groups of it, then we can have one group with this energy, and then the second group can be this. So as we can see over here, the difference is 0. Hence, the grouping goal is achieved, and these groups will give maximum profitability, or at least will be close to the maximum and solve the problem. Now, the second part is the learning module over here. So all the data and all the transactions are kept over the blockchain. The blockchain over here, which is used, is Ethereum blockchain, and the smart contracts are used to build all this system. The learning module actually takes the information from the blockchain and then runs the analysis on top of that, which is done at the beginning of every time step. So if the timestamp is that after 1 day, we have to regroup the prosumers into creating a new group, then the learning module will run once a day. What it does is that it takes the prior information and it decides if the grouping should be done for the next day or the next timestamp or not. How it does is that it takes different information, for example, the profitability, the performance of the previous timestamp, and then the consumer satisfaction, that is that how many transactions were satisfied within the previous timestamp. And then for the next timestamp, it creates, it gives the option if the grouping should be done or not. It is a self-learning module. That means that if there is a concept drift or if there is the change in the data being done, then it will adapt to the circumstances accordingly. Those changes can be produced by the change in the environment or the weather. For example, if someone is using the solar energy and there is no sun, then that energy can be reduced, and hence our model will have to relearn. So now I'll talk about the evaluation. These are the performance matrices that we see at how many requests were continued with our system. They were approved. What is the system profitability, and what is the profitability of the low energy prosumers, which are contributing very low energy. For the performance, we look at the transaction time, the response time, and the gas cost. Now I will talk about the evaluation results. So over here, we can see that the profitability on the left side actually increases when we do the grouping. So the grouping over here, the grouping algorithm that we have used is compared with the random grouping that has been done in the literature before. And you can see that our grouping approach performs in comparison to that as well. While over here at the right side, we have the performance evaluation, and we can see that synergy chain performs better than its counterparts in most of the cases. Again, there are some profitability results being shown over here. You can see from profit difference between the low energy and the high energy prosumers, and we can see that using synergy chain, that is lower down, that is never in the negative. And again over here, the percentage increase in the upper 20% of the prosumers is shown. These are some of the performance results. So over on the left side, we can see the average time, and then on the right side, average time of creating the group, and the right side is the average time of completing a transaction. Now I will talk about federated grids, which is the second part of my thesis.
So the idea behind Federated Grid is that we have different microgrids within the vicinity, and all of them have smart meters and the renewable energy distributed energy resources. And they also have the access to our blockchain platform, which is connected to utility grids. Now, the prosumers within a microgrid can actually sell the energy to the consumers within the microgrid, but it does not have the trust or the visibility if the energy is available in the other microgrids as well. That's where our solution comes in, that the blockchain actually can provide the trust and also the visibility to the other microgrids as well. And hence the energy between the prosumers from one microgrid can be sold to the consumer in the other microgrid without any problems. Also, blockchain over here again provides the scalability if there is increase of the number of microgrids or the prosumers or the consumers that can be catered in this solution as well. The federated averaging part is actually used over here to actually predict the number of the amount of energy that will be produced and that will be required in the next time step. I will not talk about this in detail because the main idea is concentrated on this part of the picture. So this is going to be the workflow. An example can be seen over here. So what happens is that there are 3 microgrids. The red ones are the consumer with deficit. They require the energy, but they do not have enough energy stored at their storages. So they require more energy for the next time step. The prosumers over here are those with they have the excess of the energy, and the consumers are those who have who require the energy and they are able to buy it as well. So what happens is that main process actually looks at them and then decides which prosumer should sell the energy to which consumer over here. The consumer with deficit basically are those who cannot buy the energy for the next timestamp. They have the limited resources. So that's where the energy sharing comes in, that the prosumers can actually share their energy with those for some payment in the future. So for over here, we have to calculate the price and cost for better transactions and the prosumer satisfaction. So first of all, we look at the demand and generation of all the microgrids. Then we look at the constraints that the peer-to-peer energy trading should have less, price should be less than the microgrid within microgrid, and it should be less than the utility provider, which are the government owned. Then we calculate the ratios of all of them. And then the price of energy is calculated for the microgrid, which is the energy price of utility divided by the ratio of the energy available in the microgrid. If you want to do to buy the energy from the peer within the microgrid, then the price for the energy would be calculated like this. And the total cost for all the for buying the complete energy for the next time step for one consumer is calculated as such that the amount of energy that is bought within the microgrid is multiplied by that energy price, and then the amount of energy that is bought from the other microgrids is multiplied by the price from those microgrids and then added together. Now let's look at the algorithms over here, and how the energy request is fulfilled. So there is the energy request, which can be of energy trading or sharing. The energy trading actually means that the amount will be paid upfront, while sharing means that the consumer is not able to pay that amount. So first of all the prosumers within the microgrid are looked at. If there is any prosumer that can fulfill that energy amount, then that prosumer is paid. Otherwise, we look at the other microgrids within the vicinity, and then
if there is any microgrid that can fulfill that energy, that can fulfill that energy amount, then the request is sent to that microgrid, and the energy is traded. Again, everything that we have implemented is based on smart contracts. So there are 3 smart contracts. There is for federated learning smart contract that actually keeps the global model for the prediction. There is main contract that connects with the other contract and handles the energy request. There is M2M contract, which means microgrid to microgrid. That means that all the microgrid can trade the energy through this smart contract. And then there is P2P contract, which keeps the information of the consumers and also handle P2P energy requests. So finally, we look at the evaluation result of federated grids. So here we can see that the load on utility has decreased by using utility plus P2P and the microgrid to microgrid energy trading. We also see that the total energy price has reduced as compared to the other, and the energy sale has increased in the system. Now, I will conclude the presentation. The first point over here is that prosumer correlation actually increases the individual profit of the prosumers. Also, the consumer satisfaction is increased and the load on the utility decreases. Blockchain is a perfect solution for decentralization and scalability of instead of centralized management techniques. User satisfaction can be increased if the energy can be traded across the grids. Smart contracts is a perfect solution to the problems like such, which are autonomous and they do not require any trust between the entities, so they can be used for the energy trading. The future directions which can be looked at are the alternatives to Ethereum, such as Hyperledger and Lightchain, the alternatives to the blockchain itself. So why not go to the hash graph or the distributed ledgers? Better pricing and energy generation predictions can be used using adaptive model to decide group size. So for example, right now we are using a consistent group size for each time step, but this can be used. Also, rather than using heuristic, the optimization problem can be created for the fair energy markets. And then the federated learning can be used for the future prediction generations as well. This is the work in progress. That's why I didn't concentrate much during this presentation. I would like to thank, other than Professor Uznur, Dr. Moyed, who is from Department of Computer Science and Engineering, Qatar University, and Dr. Uns, who is from Zayed University. My thesis were partially funded by UAE Grant ERF 20 and Kutam Koch University Energy Research Center. Thank you if you have any questions. Thank you, Faizan. Any question about the thesis? I have a question. So this is a blockchain assisted method for energy trading. Is it possible to apply this for regular international trading and regular supply chain? Is it possible? Or how difficult to modify the approach for international trading for supply chain? Actually, that is a very good, that can be a very good application of such solution. But the only thing you have to see is that the goods, so for grouping, we are assuming that everyone has the same type of good. So over here, which is energy. So for the international trade, you have to look at what type of good is being sold. Is it food? Is it energy? Is it any clothes or something? So if the good is the same,
then you can group them in fairly within one group, and then the trading can be done using the blockchain system. But if you are using the different types of trading goods, then that can be a problem, because then you cannot be fair when you come to the grouping part. Thank you. Faizan, also we have one question. Cengiz Emre asked on the YouTube chat, what is consumer satisfaction when the system decides whether it should group or wait until the next timestamp? Okay, so consumer satisfaction is the amount of energy requests that were executed. So let's say within a system there are 3 prosumers, each with the energy of 10, and there is a request of 15 energy units to be sold. None of these prosumers have enough energy to satisfy the consumer requirement. But if they group together and they sell the energy together, then they can actually execute the energy request coming from the consumer, and hence that will increase the consumer satisfaction. There can be other things that can be looked at for the consumer satisfaction, but that is the primary focus of ours, that we thought that the correlation between the amount of energy requests that were executed and the consumer satisfaction is the most. So hence we took it and proceeded further. Also, another question, is the results of some kind of questionnaire, or is it an automated calculation result like a completion percentage of present goals? So that these are automated results, and like you are asking about the number of number of requests that were satisfied, right? So if we are talking about that, then yes, the results are automated and there was no questionnaire involved. Thank you, Faizan. Can you stop your sharing? Also. Thank you very much. Thank you. Also, Öznur Hocam, if you want to talk about the thesis or the award, you can go ahead. Thank you very much. Faizan, congratulations once again. In fact, the master's thesis of Faizan was as the subject in the intersection of P2P distributed systems, blockchain technology, and federated learning as one branch of artificial intelligence. So it was a very timely thesis subject, and Faizan's contributions have been accepted as multiple journal papers. So it was great to advise this thesis. So I will continue in Turkish. IEEE Computer Society Türkiye Yüksek Lisans Tez Ödülleri programını başlattıkları için özellikle burada Profesör Sezer Gören ve Profesör Huseyin Yapici olmak üzere tüm değerli komite üyelerine teşekkür ediyorum. Bugün yüksek lisans düzeyindeki tez çalışmaları ile bilime katkı sunan ve bu ödüle layık görülen tüm öğrencilerimizi, aynı zamanda danışman öğretim üyesi hocalarımızı kutluyorum. Çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için, değerli çalışmalarınız için. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler hocam kıymetli görüşleriniz için. Ve şimdi geldik günün birincisine. IEEE Computer Society Türkiye Yüksek Lisans Tez Ödülleri birincisi. Dynamic Multi-Objective Workflow Scheduling in Cloud Computing teziyle Goşar İsmailov Marmara Üniversitesi'nden danışman hocası Profesör Haluk Rahmi Topçuoğlu. Goşkar, tebrikler tekrar. Çok teşekkür ederim. Ekranını paylaşabilirsin. Biz de merakla bekliyoruz tezini. Buyur. Tabii.
Sunuma geçmeden önce ilk önce teşekkürlerimi Türkçe olarak ileteyim. Böyle bir platformun olduğu için ve aynı zamanda bu ödüle layık görüldüğüm için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Profesör Haluk Rahmi Topçuoğlu'na yüksek lisansında beni kaydettiği için aynı şekilde çok teşekkür ederim. Sunum içerisindeki keywordlerin Türkçe karşılıklarını bulmakta zorlanabileceğim için sunuma İngilizce olarak devam edeceğim. Okay. Dynamic multi-objective workflow scheduling in cloud computing. So let me define what is cloud computing and workflow scheduling problem briefly. So as you know, cloud computing is very famous large-scale distributed computing paradigm now, and the workflow scheduling problem in cloud computing is one of the important problems that aims to map the tasks inside the workflow to the available resources in the cloud computing. And as a branch of the workflow scheduling problem, the periodical workflow scheduling problem involves with the applications or the workflows that are submitted to the system periodically. So in our thesis, to the best of our knowledge, the dynamic workflow scheduling problem in cloud computing is modeled as a dynamic multi-objective optimization problem. And from the literature, 5 non-prediction-based or traditional multi-objective evolutionary algorithms are adapted. And besides a novel neural network-based dynamic multi-objective evolutionary algorithm called NNDNSJ2 is also proposed. So the empirical study, the experimental study validates the applicability of our algorithm as well as its superiority over the traditional algorithms. So the application and the system models are consistent with the literature. So the workflows are represented through the directly acyclic graph, where the nodes are the tasks and the edges are the dependencies between those tasks. So the weight of each node is the execution time of the tasks, and the weight of each edge is the size of the output that needed to be transferred between the tasks. So the cloud, on the other hand, provides resources. So these resources belong to different types, and those types have different power in terms of computing units and the price. And in the thesis, we have 6 different objectives. The first one is minimization of make span as the maximum of finish times of the tasks in the workflow, and the second one is the minimization of the cost, which includes the task execution cost, data transmission cost, and the data storage cost. So it's quite comprehensive. And the third one is the maximization of the utilization. This is quite straightforward as a ratio of the total working times of the resources to the total serviceable times of the resources. And the fourth one is minimization of the degree of imbalance. So although a cloud system can be highly utilized, but the distribution of the tasks or the workloads over the resources may not be well balanced. Therefore, it is important to separate the utilization from the degree of imbalance. And the fifth one is the reliability. Again, it is consistent with the literature. The Weibull distribution is used as recommended to model the reliabilities. And the sixth one is the minimization of energy based on the dynamic voltage and frequency scaling based function, including the energy for task execution, data transmission, idling, and the failure, of course. So our problem is modeled as a dynamic multi-objective optimization problem. So let me define
The first, what is that? So a multi-objective optimization problem is a problem that has more than one objectives, like 2 or more. But the key thing here is that the objectives, at least 2 objectives, are in conflict with another. And the dynamic multi-objective optimization problem is basically a multi-objective optimization problem, but the problem constraints or objectives or parameters may change over time. In our model, there are 2 types of dynamisms, as the resource failures and the changing number of objectives. So in the failures of resources, naturally the resources may dynamically join to or leave from the cloud system with respect to different external factors, like the software faults or the hardware faults. So such a change actually eventually changed the shape of the decision space. And the second one is the changing number of objectives, which is, I think, the more interesting than compared with the changing resources, since it is probably less studied in the literature. And it changed the objective space. So, for example, this is an example in the change in the objective space. For example, from left to right, the dimension of the objective space increases from 2 to 3. So, as you can see, which is called as the expansion of the Pareto-optimal frontier. So, in the first figure, the solutions are. It can be said that the solutions are well distributed over the Pareto-optimal front, but when the dimension increases, there are still regions that are not explored well. So we can say that here the increase in the number of objectives may destroy the diversity of the population. And similarly, the decrease in the number of objectives, called as the contraction of the Pareto-optimal front, may create similar or duplicate solutions. As you can see in the first figure, in 3-dimensional figure, the solutions are well distributed, but when the objectives decreases, the number of objectives decreases, there can be some duplicate solutions that may be unnecessary. So, as a first phase for our solution, we adopted 5 evolutionary algorithms, traditional evolutionary algorithms from the literature, as the DNSJ2 hypermutation, A, B, random immigrants, or the dynamic multi-objective particle swarm optimization. Their strategies to cope with the changes in the environment are quite straightforward. For example, DNSJ2A reinitializes a certain number of solutions in the population to increase the diversity when a change occurs. In the second phase of our solution, we integrate the neural network with the NSJ2 algorithm. So here, the neural network algorithm is used as a kind of a smart initializer. So here, the strategy is to gather the history of the optimal solutions to train the neural network. And by now using that trained neural network, we predict the next positions of the optimal solutions based on the last known optimal solutions. So here, the main goal is to find the patterns behind the movements of the optimal solutions. And there is a pairing process for this algorithm to determine the inputs and the outputs of the neural network, where the solutions of the former environment are the input data, and the solutions from the latter environment are the output data to the neural network. So this is the complete procedure. When there is no change, the regular NSJ2 algorithm works, but if there is a change,
there is a pairing process, then the paired solutions are added to the data set, and then the neural network is trained. And then by using that neural network, we predict the next solutions, and then we partially replace the available solutions in the population with that newly generated solutions in the generated by the neural network. For experimental study, we use Pegasus workflow management system, which are approximately 100 and 1,000 tasks. They have different structures like the pipelines, data distributions, data aggregations. And we use the resource specifications from Amazon cloud provider. And in our model, we have 6 different resource types, as you can see in the table, with different computing units and the price. For performance metrics, we have 3 performance metrics as the number of non-dominated solutions, Scott spacing, and the hypervolume. They are widely used in the literature in the domain of the dynamic multi-objective optimization problem. So for varying frequency of change, as you can see in the table, there are 5 workflows. There are the algorithms adapted or proposed. There are 3 different performance metrics. And as you can see, the frequency of change changes from 100 to the 500. So what is our expectation? And we expect the algorithms to find the good solutions if there is more time to converge the optimal solutions in the space, in the search space. And in most of the cases, the algorithms works parallel with our expectations, and in most of the cases, our proposed algorithm outperforms the other algorithms. However, it suffers in terms of Scott spacing. And for severity of change, as you can see, there are again 5 workflows, algorithms on the left-hand side, and there are 3 metrics. So here, the severity of change, as you can see, changes from the low severity to the high severity. So we expect the algorithms. Actually, we expect the environments to be harder when the severity of change is high. So here, as you can see, our proposed algorithm, again, in most of the cases, outperforms the other algorithms, although it suffers in terms of the Scott spacing. And another remark can be the dynamic multi-objective particle swarm optimization may not be quite fit to that problem. So the changing number of objectives, as you can see. So here, the number of objectives increases over time and then decreases over time again. So here, when the number of objectives decreases, so this means that the number of objectives in the problem is low. So here, the performances of the algorithms should improve. And also, if there are more number of objectives in the environment, so it is harder to find the good non-dominated solutions, and therefore the performance of our algorithms decreases. So nearly in all of the cases, not all, but most of the cases, the algorithms behave like that, and also the proposed algorithm again outperforms the other algorithms. So as a conclusion, the dynamic multi-objective optimization problem is modeled through as the dynamic workflow scheduling problem is modeled as a dynamic multi-objective optimization problem. There are 2 different changes as the resource faders and the changing number of objectives. 5 traditional evolutionary algorithms are adopted, and 1 neural network-based dynamic multi-objective optimization algorithm is proposed. And again, the experimental results validates the applicability of our algorithm as well as its superiority.
As an outcome of that thesis, we have two papers. One of them is published in Switzerland in one of the top conferences, and the other one is was published in an Elsevier journal. Okay, those are my references. Türkçe dönmek gerekirse herkese beni dinledikleri için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tebrik ederik Goşkar İsmailov, layıklı ve yaşlı iş. Teşekkür ederim. Hocam, Haluk Hocam sizin varsa söylemek istedikleriniz, onları da alabiliriz. Tamam. Bu sırada şeyi bekliyorum, sorular biriksin Tamam. diye. Sezer Evet. Hocam'ın da var galiba, YouTube'dan da alacağım. Buyurun hocam. Öncelikle IEEE Computer Society Türkiye Chapter'ına başta Sezer Hoca olmak üzere tüm ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Bu özellikle yüksek lisans, Öznur Hoca da bahsetmişti. Yüksek lisans tezlerinin de aynı şekilde doktora tezleri gibi bu şekilde bir ödül programı açılması yüksek lisans tezlerindeki kaliteyi ve motivasyonu artıracağını düşünüyorum. Çünkü IEEE doktora tez ödülleri bir süredir devam ediyor Türkiye'de. Aynı şekilde bunun olması gerçekten çok önemli. Bir kez daha teşekkür ediyorum. İkinci olarak da jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten birçok tezi değerlendirerek bu aşamaya geldiler. Kendilerine bu emekleri için çok teşekkür ediyorum. Öğrencimi de kutluyorum. Gerçekten Goşkar çok dedicated, motivasyonu yüksek, çalışkan, iyi bir öğrenci. Çalışma ile ilgili de çok kısa bir iki şey söyleyeyim müsaade ederseniz. Bu özellikle bu dinamik optimizasyon problemlerine yönelik algoritmaların tasarımı üzerine bir süredir grubumla çalışıyorum. Burada işte genelde literatürdeki çalışmalar daha çok sentetik problemler üzerine yapılan çalışmalar. Burada biz aslında bir kapı açarak bunu gerçek hayat problemlerine adapte edebilmeyi denedik ve burada özellikle bu prediction tabanlı yöntemler bu alanda oldukça yeni. Goşkar'ın paper'ından sonra birkaç yeni makale de çıktı buna yönelik olarak. İşte support vektör machine ve başka yöntemlerle entegrasyonla ilgili. İnşallah devamı gelir diye düşünüyorum. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ödüle layık gördükleri için. Diğer ödül alan hocalarımı ve onların öğrencilerini de ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkürler. Biz de katıldığınız için, katkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Haluk Hocam. Goşkar, seni tekrar teşekkür ediyoruz ve başarının devamını diliyoruz. Ben test çalışmamla ilgili bir sorum olacaktı. Bu şimdi cloud üzerinde. Bunun mesela fog ve cloud arasında ayarlanması mümkün mü? Yani bu şekilde multi-objective bir workflow scheduling yapmak hem fog hem cloud açısından öyle bir çalışma mümkün mü ya da düşüncelerini öğrenmek istedim. Tabii. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü ben yüksek lisansım bittiği zaman aslında Haluk Hoca'nın kafası yani düşüncelerinde bunu bir noktada fog computing'e bir noktada aktarabilir miyiz veya beraber çalıştırabilir miyiz vardı. O yüzden evet yani özellikle fog computing'in şu anda nispeten daha yeni gelişiyor olmasından kaynaklı olarak bu tip hem yapay zeka ile olan entegrasyonunda hem bu tip workflow'a dair entegrasyonunda yapılabilir ve önünün açık olduğunu düşünüyorum. Belki de Haluk Hoca'nın bu konuda hani daha efektif şekilde daha hani o konu üzerine çalıştığı için belki o daha güzel özetleyebilir bu soruyu. Teşekkür ederim. Devam mı? Doktoraya başladık mı? Ne yapıyoruz? Onu da bizle paylaşırsan sevinirim. Tabii ki. Şu anda doktora yapıyorum. Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği'nde. Evet, aynen öyle. Profesör Can Öztürk'le beraber çalışıyoruz. Buradan Can Hoca'ya da selamlarımızı iletelim. Onun haricinde özel sektörde çalışıyorum. Bu şekilde iki tarafı hem pratik tarafı hem de teorik tarafı bir şekilde beraber yürütmeye çalışıyorum diyebiliriz. Çok tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
Pardon, mute tutmuşum da. Ben de bir soru sorayım mı Goşka? Şimdi bu doktora tarafına devam ediyorsun ya, çalıştığın yerle alakalı bir şey mi yapıyorsunuz, yoksa bu yüksek lisans tezi üzerinden mi tekrar doktora konusuna ilerliyorsun? Bunu bir öğrenebilir miyim? Tabii aslında sorunuza hem kısa hem uzun şekilde cevap verebilirim. Kısa şekilde cevap verirsem yani iş yerindeki ve doktoradaki konum tamamıyla birbirinden farklı. Farklı olmasını açıkçası ben birazcık daha tercih ediyorum. Çünkü yani benim çalışma stilimde ne kadar farklı konuyu ve böyle şeyleri bir araya getirirsem o kadar daha verimli olduğumu düşünüyorum çalışma anlamında. Daha detaya eğer girersem, şu anda Getir'de çalışıyorum. Biz Getir'de daha çok vehicle routing problemleri üzerinde çalışıyoruz. Doktorada da daha çok blockchain üzerine çalışıyorum. O yüzden ikisinin aslında tamamıyla birbirinden farklı olduğunu söyleyebilirim. Peki, teşekkürler. Sorumun amacı şeydi, o tarafta da bir cloud computing vesaire tarafındaysan hani benzeşik işler yapıyor musunuz da hani sektörel karşılığı anlamında. Teşekkür ediyorum tekrar. Tekrar tebrikler. Önemli bir derece, önemli bir ödül. Teşekkür ediyoruz tekrar katılımcılarımıza da. Günü kapatmadan önce jürimizin kıymetli üyelerinden Reyhan Hocam da aramızda. Kendisine söz vermek isterim. Özyeğin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden kendisi. Benim de kendisinden ders almışlığım var. İşte akademi nedir, tez, yüksek lisans nedir gibi pek çok konuyu da kendisinden öğrenme fırsatım oldu. Reyhan Hocam, sizden de bu konularda hem yüksek lisans tezlerimizle, derecelerimizle alakalı hem ödüllerle alakalı bir görüşlerinizi alabilirsek sesinizi duyup mutlu oluruz. Teşekkürler. Ben öncelikle Hüseyin'e ve Sezer Hocama böyle güzel bir organizasyonu düzenledikleri için, öncelik yaptıkları için çok teşekkür ederim. Birbirinden güzel, çok kaliteli test çalışmaları değerlendirdik. Yani ben katılan ve kazanan bütün öğrencilerimizi ve değerli danışmanlarını tebrik ediyorum. Çalışmalarının da başarılarının da devamlarını diliyorum. Çok da güzel bir organizasyon. Bence öğrencilerime de söyleyeceğim ki birazcık daha motive olup daha kaliteli, daha güzel işlere imza atabilsinler. O bakımdan Haluk Hocama kesinlikle katılıyorum. Yüksek lisans için de bu güzel bir çalışma, bu güzel bir motivasyon. Dediğim gibi çok güzel çalışmalar vardı. Emeğinize sağlık. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler Reyhan Hocam. Çok teşekkürler hocam. Sezer Hocam, sizin kapanışla ilgili söylemek istedikleriniz varsa alalım, kapatalım artık. Bence güzel oldu. Bu bir başlangıç. Umarım bundan sonra her sene bunu yapacağız ve çok daha güzel tezler, ödüller ve sunumlar gerçekleşecek. Bunlar eminim diğer hocalarımız da belirttiği gibi motivasyonu artıracak. Çok çok başarılı tezlere imza atılacak ve biz de bunu hep beraber kutlayalım, hep beraber en iyilerini seçelim. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Katıldığınız için, verdiğiniz katkılar için sonsuz teşekkürler. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. İletişim adreslerimizi ekranda görüyorsunuz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Her türlü feedbacklerinizle yine bizim mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. İyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Bu arada Hüseyin, bir şey soracaktım. Hep Tabii, beraber, buyurun. müsait derse hep beraber bir toplu bir fotoğraf çekelim mi? Vallahi Tabii çekelim. ki onu da alalım. Güzel olur. Yani Tabii ki. herkes... Yayını kapatıyorum. Fotoğrafı alacağım hocam. Tamam. Peki. Herkese tekrar teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. İyi günler.